Uh, Hello friends, today we are going to study some more problems on compressor. Now first of all, read this problem. A single acting single stage air compressor is belt driven from electric motor at 300 rpm. The cylinder diameter is 20 centimeter and stroke is 24 centimeter. Okay, cylinder diameter given data D is equal to 20 centimeter and stroke L that is equal to 24 centimeter is equal to 0.24 meter is equal to 0.20 meter and 0.24 meter. Okay, the air is compressed from 1 atmospheric to 8 atmospheric. Okay, P1 is 1 atmospheric and P2 is 8 atmospheric. P1 is equal to 1 atmospheric. Okay, that is equal to 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square. 1 atmospheric means 1 bar. Okay, and P2 is equal to 8 atmospheric is equal to 8 into 10 raised to 5 Newton per meter square. And the law of compression is isothermal. Okay, PV is equal to constant. Isothermal law, PV is equal to constant. Find the power of a motor if transmission efficiency is 96% and mechanical efficiency of compressor is 85%. Neglect clearance effect. Okay, find the power of a motor. Power of a motor. Okay, now we have to find the power required to motor. Okay, not only the power required to compressor, we have to find the power required to motor. And to the arrangement will be like this. This will be a motor. Okay, with the help of motor this compressor is running. Okay, now we are supplying electrical supply. To motor and this will be a compressor. Okay, तर बघा या ठिकाणी मोटरला आपण इलेक्ट्रिकल सप्लाय देतो, मोटर रन होईल. ओके, या ठिकाणी मोटर आणि कॉम्प्रेसर जे आहे, ओके, दॅट मे बी अ बेल्ट ड्रिवन, दॅट इज गिवन, दॅट इज कॉम्प्रेसर इज बेल्ट ड्रिवन. ओके, म्हणजे मोटरला काय केलेलं आहे, कॉम्प्रेसर अटॅच केलेला आहे. ओके, आय विल ड्रॉ अनदर मेथड, अनदर डायग्राम. ओके, सो दॅट वी कॅन अंडरस्टूड इट इन बेटर वे. Motor shaft, pulley, compressor shaft, compressor pulley, most probably this will be a larger pulley, this will be compressor. Compressor, motor, this will be a belt. Okay, okay. तर बघा या ठिकाणी कॉम्प्रेसर जो आहे हा कॉम्प्रेसर रन होत असताना कॉम्प्रेसर मध्ये काय असणार आहे,
सिलेंडर, सिलेंडर मध्ये काय असणार आहे, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रँक आणि क्रँकशाफ्ट. ओके. सक्शन डिलिव्हरी. कॉम्प्रेसर. ओके. आता या ठिकाणी कॉम्प्रेसरची जी एफिशियन्सी जी आहे ती दिलेली आहे 85%. म्हणजे याची एफिशियन्सी 85% आहे, मेकॅनिकल एफिशियन्सी. कॉम्प्रेसरची मेकॅनिकल एफिशियन्सी 85 आहे. ओके. is equal to 85%. Okay. And the efficiency of transmission, that is given as 96%. Efficiency of transmission is given as 96%. म्हणजे बघा, मोटरला जर 100 इतकी पॉवर मिळत असेल, ओके, तर 4% पॉवर जी आहे ती ट्रान्समिशन मध्ये लॉस होते. 4% पॉवर काय होते, ट्रान्समिशन मध्ये लॉस होते. ओके. म्हणजे मोटर पासून पुली, पुलीकडून बेल्ट न कॉम्प्रेसरच्या पुलीला जाणार आहे, कॉम्प्रेसरच्या पुलीकडून कॉम्प्रेसरला पॉवर जाणार आहे. ओके. नाउ while transmitting this power from motor to compressor, 4% loss is there. 96% power is transferred from motor to compressor. That's why transmission efficiency is 96%. Transmission efficiency is 96%. Now this will be a crankshaft. Okay. आता या ठिकाणी हा जो असणार आहे हा क्रँकशाफ्ट असणार आहे. ओके. जो पुलीला अटॅच असेल कॉम्प्रेसरच्या. क्रँकशाफ्ट कडून कनेक्टिंग क्रँक कडून कनेक्टिंग रॉड कडून पिस्टन. ओके. and that piston will compress the air inside the cylinder. Now the mechanical efficiency of the compressor, that is 85%. that is 85%. म्हणजे इथं जे 96% पॉवर आलेली आहे त्याच्या सुद्धा 85% पॉवर काय होते या ठिकाणी कॉम्प्रेसर यूज करतो. and others are losses. While considering this efficiency, mechanical efficiency and transmission efficiency, we have to find out the power required to power generated by the motor. Okay. या ठिकाणी मोटरला किती पॉवर लागेल हे आपल्याला काय करावं लागेल, फाइंड आउट करावं लागेल. म्हणजे इथले लॉसेस, कॉम्प्रेसरचे लॉसेस आपल्याला काढावे लागतील बाय कन्सिडरिंग 85%. ओके. त्याच्यानंतर आपल्याला ट्रान्समिशन लॉसेस जे आहेत ते फाइंड आउट करावे लागतील. ओके. बाय कन्सिडरिंग 96% एफिशियन्सी. and then we have to find out the motor power. Okay. Before going to that total power, motor power, we have to find out the power required to the compressor. Okay. And that P is equal to N upon, sorry, not N, this is a isothermal process. Okay. Isothermal process, that will be P is equal to P1 V1 log to the base E, P2 upon P1 V1 log to the base E, P2 upon P1. Okay. Now P1 is known, that is 1 atmospheric. P2 is known, that is 8 atmospheric. Now we have to find out V1. Okay. V1 is equal to, or phi is equal to pi by 4 d square into L, that is equal to pi by 4
into d is what? 0.2 square into length of stroke L, that is 0.24. Okay, that is equal to this. Okay, 0.00753 meter cube. Okay, now from this we have to find out P. We have to find out P, that means power. Okay, now this will be the volume. Okay, sorry, not power, this will be work done. P1 V1 log to the base E, P2 upon P1. Okay, again, why this is work done? We have to find out the volume in 300 rpm is given. Okay, 300 rpm, at 300 rpm. Okay, belt driven from electric motor at 300 rpm. ओके, म्हणजे 300 rpm जर होत असतील तर बघा 1 सेकंदला जवळजवळ 5 रिव्होल्यूशन्स होतात. 1 सेकंदला 5 रिव्होल्यूशन्स होतात. मीन्स द व्हॉल्यूम हँडल्ड in 1 second, that will be equal to 0.00753 into 5. Okay, into 5. म्हणजे 60 सेकंदला जर 300 rpm होत असतील तर 1 सेकंदला किती होणार आहे? 5 rpm होणार आहे. ओके, म्हणजे 5 into swift volume, इतका व्हॉल्यूम काय केला जाईल? That will get handled. Okay, now W is equal to P1 is what? 1 atmospheric, 1 into 10 raised to 5 into V1 0.00753. Okay, into log to the base E 8 into 10 raised to 5 divided by 1 into 10 raised to 5. That is equal. Its unit will be, okay, this 1 into 10 raised to 5 P1, that is Newton per meter square, into volume, that is in meter cube. Okay, याचं काही युनिट येणार नाही. That is equal to Newton meter. Okay, that is joule. It is equal to Newton meter per cycle. Okay, now we have to find out work done per second. Okay, work done per second, that will be equal to work required per second, that will be equal to W into N upon 60. That is equal to 1565.82 into 300 divided by 60.
300 divided by 60, and that is equal to Newton meter per second. Okay, means what is equal to 7.829 kilowatt. 09 kilowatt. Newton meter per second, that is watt. Okay, and this will be 7.82 kilowatt. Okay, now power required, power of a motor, that will be equal to पॉवर ऑफ मोटर ज्यावेळी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे तर बघा या ठिकाणी जे वर्क लागतं ते किती लागतं 7.829. ओके, यातली एफिशियन्सी किती आहे कॉम्प्रेसरची 85%. म्हणजेच इथं 15% मोर वर्क प्रोव्हाइड करावं लागतं. ओके, इथं आणि जितकं येईल त्याच्या 96% 4% मोर मोटरनं काय करायला पाहिजे, जनरेट करायला पाहिजे. ओके, दॅट्स वाय विल डिवाइड दिस. ओके, that is equal to power of to compressor divided by इतनी एफिशिएंसी कितनी है 0.85 into ओके 0.85 हाँ 0.85 ओके into 0.96 into 0.96, that is equal to 7.829 divided by 0.85 into 0.96 is equal to ओके 9.594 किलोवॅट. ओके, म्हणजे जर मोटरनं 9.594 किलोवॅट इतकी जर पॉवर जनरेट केली तर इथली एफिशियन्सी 96% आहे, इथली एफिशियन्सी 75% आहे आणि कॉम्प्रेशनला दॅट विल बी 7.829 इतकी पॉवर काय होईल, ट्रान्समिट होईल. ओके, अँड the loss is because of the efficiency of the system, that is less than 100%. इथं जर मी ही एफिशियन्सी जी आहे ट्रान्समिशन एफिशियन्सी आणि कॉम्प्रेसर एफिशियन्सी जर 100% असती तर मोटरनं जी पॉवर जनरेट केलेली आहे 9.594 किलोवॅट ती पॉवर डायरेक्टली काय केलं झालं असतं, कॉम्प्रेसरला ट्रान्समिट झाली असती. ओके, it is transmitted less than that of power generated by the motor because there will be a transmission losses and the mechanical efficiency of the compressor, that is less than 100%. That's why it is transferred less over here and some losses are there. Okay. Now we will see another problem related to compressor, that is a single stage air compressor deliver air at 5 bar
the suction temperature and pressure is 20 degrees Celsius and 1 bar. Okay, that compressor deliver air at 5 bar. Okay, that is P2, delivery pressure, that is 5 bar, and the suction pressure is 1 bar and suction temperature, that is 20 degree Celsius. Okay, temperature of the air at suction, that will be 20 degrees Celsius. Okay, we'll write given data. P1 is equal to 1 bar, P2 that is equal to 5 bar, T1 is equal to 20 degree Celsius, is equal to 20 plus 273. Okay, that is equal to 293 degree Kelvin. T1 is equal to volume of air entering the compressor is 2 meter cube per minute. V1 is equal to 2 meter cube per minute. ओके, या ठिकाणी बघा हा जो असेल तो V1 असेल and this volume will be 2 meter cube per minute दिलेला आहे. हा जो आहे ओके दॅट विल बी पर मिनिट आणि हा जो असेल तो पर सायकल असेल. ओके, त्यामुळे इथं हा V1 जो आहे दॅट विल बी पर सायकल म्हणजे सिंगल सक्शनला V1 इतका येईल आणि हा जो व्हॉल्यूम आहे तो पर मिनिट दिलेला आहे. ओके, द इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन इज 1.2. इंडेक्स ऑफ द कॉम्प्रेशन स्मॉल n, that is equal to 1.2, that is equal to 1.2. Calculate isothermal efficiency of the compressor. Okay, now isothermal efficiency is equal to isothermal power divided by indicated power. आयसोथर्मल पॉवर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पॉवर, म्हणजे आपल्याला आयसोथर्मल पॉवर काढावी लागेल, आणखीन इंडिकेटेड पॉवर काढावी लागेल. Compressor. Okay. Now to find out the indicated power, we have to find out W is equal to N upon n minus 1 P1 V1 into the bracket P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus 1 that is equal to. ओके, आता V1 जो दिलेला आहे तो बघा 2 मीटर क्यूब पर मिनिट दिलेला आहे. आपल्याला पर सेकंड जर केला तर डायरेक्टली आपण काय करू शकतो, पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, that is equal to, मग इथे डायरेक्टली आपण काय करू शकतो, पॉवर म्हणू शकतो n, that is 1.2 index n 1.2 divided by 1.2 minus 1 into P1 1 bar, that is equal to 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square, that is equal to 5 into 10 raised to 5
5 Newton per 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square volume, that is equal to 2 divided by 60 meter cube per second into the bracket P2, that is 5 into 10 raised to 5 divided by 1 into 10 raised to 5 raised to 1.2 minus 1 divided by 1.2 minus 1. ओके, याचं युनिट कसं येईल बघा, प्रेशर दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, मीटर क्यूब पर सेकंड that is equal to Newton meter per second, that is equal to watt. Okay, its value will be this will be the indicated power. This will be the indicated power. Okay. Now isothermal power. That is equal to P1 V1 log to the base E P2 upon P1. Okay, now over here हे टेम्परेचर दिलेलं आहे. जर मास दिलेलं असतं तर P1 V1 इज इक्वल टू mRT1 आपण केलं असतं. ओके, बट नो नीड ऑफ दॅट चेंज ऑफ द फॉर्म्युला. ओके, ओवर हियर प्रेशर इज नोन, वॉल्यूम इज नोन, फ्रॉम that we can calculate the isothermal power, that is equal to P1 1 into 10 raised to 5 into V1 volume 2 divided by 60 into log to the base E 8 divided by 5 divided by 1. Isothermal P indicated. Okay, now isothermal efficiency is equal to isothermal power, that is 5364.79 divided by 6153.2, that is equal to, आता या ठिकाणी बघा इंडिकेटेड पॉवर 6153 आणि isothermal power 5364. okay, means power, if the compression is isothermal then power required will be less. This will be compression, polytropic compression, and again for isentropic compression more power required. okay, म्हणजे isentropic ला सगळ्यात जास्त पॉवर लागते, polytropic ला in between आणि isothermal ला सगळ्यात कमी पॉवर लागते. okay, now isothermal efficiency, that is equal to 0.87, that is equal to 87%, that is equal to 87%.